One second. Okay. Seven. Ishwar problem. Okay. From yesterday's assignment, how many of you got question 5 correct? All answers? Correct for all answers. Okay. Okay. Question, leave here. Question 5 only I am asking. This one, this question. This question. How many of you got it completely right? Sirish, just you attempt. चाहिए था कर लो चाहिए था ఓకే ఈశ్వర్ ఎందుకు అటెంప్ట్ చేయలేదు ఓకే ఎంతవరకు చేసావు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చేయలేదు okay see my expectation would be if you have assignment you are not able to get the right answer that's not a problem but everybody should have tried to written a code you have a wrong answer that's okay but you should not come to the class without completing assignment Sirisha was not feeling well that's okay everybody else Sirisha from tomorrow you have to do all your assignments and then come to the class okay
or else everybody will stand outside with hands up. Okay, right? So, okay, fifth question. Reason why I am asking about fifth question is because when you do this question, you will understand a very important concept of not logical operator, precedence of logical operators. What to do when there are more than one logical operators, how to solve them. For example, this question 5. Rama, you got the answer for this? Rasava code? Good. Chetan, you did it? Good. So, look at question number 5. So shall I turn off the lights? Look at question number 5. Now, if you see, there is AND operator, there is AND, there is one more and not. Direct AND unte, you know what to do. There is AND and not, there is OR, there is again AND. There are also comparison operators. So tell me which one will do first. Okay, first we'll do the brackets. Okay, and so what are the things that are, let's solve this, let's take this question and solve it in the notepad, okay? With this, you will learn operator precedence. So if you see at the bottom, I have also mentioned what is the operator precedence. What is the operator, Python's operator precedence is? Okay. Operator precedence is first of all bracket, then not, then and then or. Okay, parenthesis will always take higher precedence. Okay, now let's open a notepad and solve this. Visible, right? Okay. So first of all, we will solve whatever is there in the brackets. So now there are three brackets. I'll just take this statement and we'll first solve this. Actually, there are four brackets here. Can you identify all the brackets first? Once. Can you identify all the brackets first? Let's identify the brackets. Where are the brackets? First bracket. Okay, this is the first bracket here. Okay, second bracket. Okay, third bracket. Okay, fourth bracket. Okay, so first of all, we'll solve whatever is there inside the brackets. Okay, now we'll solve the first bracket first. X greater than 3. What is x? 5, right? 5 greater than 3 and not of z. Z is false. Or y less than 7. What is y? 10 less than 7. And false. False. And not x equal to 5. 5 equal to 5
and y equal to 10. So 10 equal to 10, and then the outside bracket. Next, we have not yet solved that. So we have we are still solving the inside brackets. So 5 greater than 3, true. True and not false. Okay, wait, we'll do this line also. 10 less than 7, no. False. False and false. And true and true. Okay. So let's solve again. We are still solving brackets only. So now inside this bracket, now we have two things, and not. Now who will take precedence? What did we mention? Not will take precedence. So I'll just, there is this overall precedence table I'll show you. So this is the overall precedence table. Everything is combined here. So first of all, you'll do parenthesis. You'll solve parenthesis, and then exponential. Urinary is minus 10 plus 10. That's symbols that we have in front of numbers. That, and then we have the multiplication, division, floor division, modulus. Okay. After that, we have addition, subtraction. And then there are bitwise operators. I have not covered bitwise operators for you, so I'll just cover it later. But whenever they are there, bitwise will take the precedence, and then the comparison operators will take precedence. Greater than, equal to, less than, equal to, those, and then logical not, then logical and then at the last we'll solve or. Okay. So based on that, so even though we have not seen this table, we are doing that only. First, what did we solve? See here, we solved parenthesis, and then we solved comparisons. Then we will solve not. So here is not. Okay. So not false is true, right? So we'll solve not first. See, we are not solving this not. Why? Because we are solving we are solving all the parentheses first. And this is not inside the parenthesis yet. Okay, now true and true. Now see, this bracket is now solved. So we'll remove the parenthesis and we'll just say true and true is true. Or this OR operator that we have from outside. False and false is false. Again, we'll remove the parenthesis now. And not, true and true is true. And this parenthesis is also solved with that. We'll remove the parenthesis. Now tell me what will we solve first? Not true, right? Very good. Next we'll solve not true. Next we'll solve not true is equal to false. What will we solve next? We'll solve false and false. Very good. False and false is false. Now what will we solve? True or false. And it will be true. Okay. Now you're clear with the precedence? So let's just do a quick revision of what we solved first. First, we solved the brackets. Okay. These three brackets we solved. Then we solved the operators, comparison operators, and then we solved not. Then
Then we solved the not, and then we solved and then we solved, again we have a not, we solved that, then we solved and, then we solved or. We followed the precedence and we got the answer. Okay. So this is what the operator precedence is. And whenever you have a challenge, you are doubtful which one to solve first, refer to this table. Okay. Okay. With this, your operator precedence is done. Okay. I'll just put it in a program. So what is printed? True. So statement A will be printed. Statement A got printed. Okay. So now that is operator precedence. Now one more question I'll solve from tomorrow's assignment. Okay. That is FizzBuzz problem. Okay. In FizzBuzz problem, how many of you completed it? Completed? You got the answer? Send me a code. Print होता है. Okay. Ishwar, you solved FizzBuzz problem? Okay. Till which problem you solved? First two. Okay. First two we'll see in the lab. FizzBuzz problem we'll see now. Okay. Brahma, you solve FizzBuzz? Show me your, send me your code. Okay. 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 That FizzBuzz problem will teach you one important thing about if-else statements. Else can only be once at the end of if-else statement, and it is optional. If you don't have else condition, you don't need to use else. Okay. That is wrong, Chetan. That is still wrong. No. Try it in the system and then you tell me. Third question. You put it in the system, Ishwar, first. Sirisha, how is your health? Okay. You took any medicines? See, because of you not feeling well, our pace has decreased. You are not beating anybody, people are not paying attention. You have to be active and beat everybody. Only then class will go fast. Your responsibility, you have to take it up. Just for demo, hit Shiva once. No, now I am confident you are feeling well. Rama? Listen. 10 minutes. Bro.
No. Okay, in FizzBuzz, you take a number. If it is divisible by 3, you write Fizz. If it is divisible by 5, you write Buzz. If it is divisible by both, you write FizzBuzz. Okay? Yes? It is divisible by 3. అదే చెప్పావు కదా కమ్ కమ్ if it is divisible by 3, this should come. Go. FizzBuzz print avali. Just FizzBuzz should be printed. 15 also print of useful of this. Some person is satisfied. Up to print is out. What Rama is saying, cheyu. Run and tell. Is printed. First one is satisfied. And FizzBuzz print avali. So that is wrong. Yes. Sir, is it print avali? Adi kuda print avali. Just FizzBuzz print avali. Kani number 15 irupadi. We can also tell. Just FizzBuzz print avali. Okay, kani 15 iste maatram avadu. 15 kada. Chaala ganuka. R condition. ఇంకో ఎండ్ ఇచ్చి బాగా ఎలిఫ్ లో ఇంకో ఎండ్ ఇచ్చి ఇదే నాట్ ఈక్వల్స్ 15 ఎంచుకున్నాను ఓకేనా అప్పుడు కమిషన్ 30 కూడా ఉంది సార్ 45 ఈశ్వర్ చేతంగా దా కండిషన్ పెట్టు నంబర్ పెట్టు టేబుల్ నంబర్స్ లో ఏది ఇచ్చినా అది ప్రింట్ అవుట్ అవుతాయి అప్పుడు 30 ఇచ్చినా 40 అవ్వదు మార్చ్ అది కరెక్ట్ కదా నీ చెప్పిన కండిషన్ పెట్టు ఒకటి అవుతుంది ఇంకోటి అవట్లేదు పెట్టు నేను చెప్పిన కండిషన్ పెట్టు ఎక్కడ రాస్తున్నావు నువ్వు 3 ఇఫ్ లో రాస్తావు అన్నావు కదా ఓకే అందులో ఇచ్చుకుంటాను కోడ్ చదువు ఇక్కడ ఇస్తావు అన్నావా ఎక్కడ ఇచ్చుకుంటాను అన్నాను ఓకే యు డన్ విత్ ద కోడ్ మోడిఫికేషన్ రాంగ్ వస్తుంది రన్ నా 15 ఇవ్వబట్ ఈశ్వర్ రాసిన 15 అక్కడ కూడా ప్రింట్ అయ్యబడుతా అంటే అక్కడ దీనికి ఇవ్వాలి అలాగైతే మార్చు అన్ని మార్చు సార్ అన్ని మార్చు అలా అవ్వదు అది తెలుస్తుంది కాదు ట్రయాంగిల్ రాంగ్ but Ishwar doubts about triangle na triangle 3 does them both are there అంటే రెండు యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ తాడే ఎందుకంటే రెండు పెద్దగా అయితేనే ట్రయాంగిల్ ఉంటుంది సార్ తన ఏడు తెలుసా
ట్రయాంగిల్ 180 degrees కదా అంటే ఇచ్చారు కదా అదే 2 వాల్యూ ఇవ్వాలి కదా మనము ఒకటి ఫైండ్ చేయాలి ఆ 2 వాల్యూ 200 కూడా 200 ఇస్తే దాటిపోతుంది కదా దాటిపోతుంది కదా ఆల్రెడీ 180 మెన్షన్ చేశారు కదా వన్ ఎయిటీ కన్నా రెండు యాడ్ చేస్తే 180 కన్నా తక్కువ ఉందనుకో 1 డిగ్రీ ట్రయాంగిల్ ఉంటుంది అది లైన్ లా ఉంటుంది అంతే ఎన్ని డిగ్రీస్ అయినా ట్రయాంగిల్స్ ఉంటాయి కదా ఒక్కొక్క ట్రయాంగిల్ అది చాలా మినిమం ట్రయాంగిల్ వస్తుంది బట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ షుడ్ నాట్ బి 180 ఆ కన్స్ విల్ డిస్కస్ దట్ కన్స్ట్రెంట్స్ ట్రయాంగిల్ అది స్క్వేర్ a plus b a square plus b square ట్రయాంగిల్ అవ్వాలంటే both angles ఇప్పుడు 180 కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు అంతే రెండు angles versus అనుకోండి సార్ అది ఆ రూల్ లేదు కదా సార్ అది 180 కన్నా sum of any of the two should be less than 180 sum of 3 should be 180 అది యూజ్ చేస్తుంది sum అది ఏం చెప్పాలంటే సార్ అసలు ట్రయాంగిల్ అవ్వాలంటేనే ముందు ఏంటి అంటే నేను చేసాను సార్ ఈ both sum of 3 should be 180 greater than 180 అయితే అది ఫాల్స్ అని చేశాను అయితే చేద్దాం వస్తేనేమో ఇచ్చాను సార్ ఆల్రెడీ అవలేదా ఆల్రెడీ ఇచ్చాను నంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అని వచ్చింది ఇప్పుడు 30 అంత ఇస్తాను 15 ఇస్తే ఫిజికల్ రావాలి కదా అంటే మూడిట్లకి ఇచ్చాను సార్ నేను మీరు కరెక్ట్ చేయి అంటే ఎక్కడ తీసాను వెరీ గుడ్ 45 ఏమో అది కూడా సార్ ట్రయాంగిల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే a plus b is greater than c a plus a plus b greater than greater than c because a equal to 1 b equal to 1 ఇచ్చారు సార్ ఈ c వచ్చేసింది కదా 178 ఫామ్ అవుతుంది అవుతుంది ట్రయాంగిల్ బ్రేక్ మన లాంగ్వేజ్ కలిపినప్పుడు అదే ఏమొచ్చింది అక్కడ ఏం రావాలి శిరీష మీరేం యూ గేవ్ ఆప్షన్ ఈశ్వర్ ప్రిన్సిపల్ లో ఇంకోటి చెప్పావు కదా చెప్పు అదే నేను చెప్తాను వస్తుందా ఎందుకు ఇట్లా అవుతుంది నేను సొల్యూషన్ చెప్పను ఫస్ట్ నుంచి పోగొట్టుకుంటారు సార్ సో ఓకే నౌ ఎవ్రీబడి సీ ద మ్యాజిక్ అందరు రెడీయా అదిగోండి సార్ కింద నేను రాసిన అలా ఫస్ట్ రెండు కండిషన్ ఇస్తాను ఇప్పుడు ట్రస్ట్ చేయండి అందరు ఫస్ట్ చెక్ చేస్తుంది సార్ 3 తో 5 తో అయితే ఫస్ట్ అది ఫిట్ అవుతుంది అదర్వైజ్ నెక్స్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటూ వస్తుంది ఓన్లీ 3 తో ఉండనుకో ఫస్ట్ అది ఫెయిల్ అయిపోద్ది సో whenever you're doing if else as soon as the first condition is met it will stop the processing so 15 unna it will check
divisible by 3 true అయిపోయింది అక్కడే అయిపోయింది. It will not go further. Even though the below conditions can be true, there might be true, it will not go. It will short circuit itself as soon as its first condition is met. Okay na? So మీరు కండిషన్స్ పెట్టేటప్పుడు చాలా ఆలోచించి పెట్టాలి that which condition has to go on the top. As soon as the top condition is met, it will not go further. Okay? When you have scenario where multiple conditions can be true, you put the condition that you want to be true at first. Okay? That is FizzBuzz. Okay. So today we are doing a short class so that we'll do the interviews. Okay? Okay. And let's do one more doubt. One more question from this question answers. Leap year check. Box. Triangles one, wait, I'll just check. Okay. Less than A plus B less than 180. Okay. The condition is there. That condition is A plus B should be less than 180. That is the condition. Also. Inka. Better than C, sir. Both the answers అప్పుడు నాకు తెలిసి దట్ ఈస్ greater than C, sir. Condition. మా ప్రాబ్లం కి this is just that. A geometry problem ki I'll just answer in the next class. Okay. For this, A plus B should be less than 180. That is our condition. That what you are saying, I'll just check and tell. Okay. For this program, A plus B should be less than 180. That's all. Okay. Next, leap year. Okay, leap year ఎవరు solve చేశారు? Solve చేసావా? Okay. Near modulus is equal to 0. Okay. Not area. Otherwise, Done. కాదు కదా అక్కడే కూర్చొని 1900 is perfectly divisible by 4. Year 1900. close. See? 16 divided 1900. divided 300. అవుతుంది 415 300 415 Perfectly divisible kada. 475. 1900. Is 1900 leap year check? Not leap year. Enduku? It is still divisible by 4. No? It is divisible by 4. Divided is 0. But 1900 is it a leap year or not? 1900 leap year కాదు మీ రూల్ ప్రకారం leap year అవుతుంది కదా. Divisible by 4 అయితే leap year కాదు. Leap year expression by 4 seconds. divisible by 4 Divisible by 4 century అయితే 100 తో వెళ్తుంటారు That's అప్పుడు right. అదేదో కండిషన్ వస్తారు రెండు కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా. చెప్పారు కానీ నాకు ఫోన్ ఓపెన్ చేసి leap year condition ఏంటి? నోట్స్ 1900 లీప్ ఇయర్ కాదా మీరు చెక్ చేయండి ఫోన్ లో తొందరగా. గూగుల్ చేయండి అదే. Divisible by 4 and also divisible by 100. It's not leap year.
I mean, Chetan. Not leap year. Not leap year. Leap year basically has Not divisible by 4. 400. 400. 4 తో 100 తో అయితే 400 తో అవ్వకూడదు. అంతేనా సార్? That's the one four లేదా hundred. 4 తో So it must be divisible by 4, right? But it is also divisible by 100. Correct. Century side 100 by 4 will come. Okay, now I'll tell. See, any year that is divisible by 4 will become leap year except if it is divisible by 100. So it should be divisible by 4. It should not be divisible by 100. Okay? And the number that is divisible by 100 should be divisible by should be divisible by 400. అప్పుడు అది మళ్ళీ లీప్ ఇయర్ అవుతుంది. ఇయర్ 2000 that is divisible by 400 and divisible by 100 it is leap year. 4 తో అయి see, write a program. A leap year is divisible by 4 except for century years which must be divisible by 400. So basic గా ఇక్కడ కండిషన్ ఏమొస్తుందంటే if x year modulo 4 equal to 0 and year it should not be divisible by 100. Year modulo 100 not equal to 0. That means it is fine. It is leap year. And else if year modulo 100 equal to 0. Ishwar, solution. And year modulo 400 equal to 0, then again it's a leap year. Are there any more conditions? No. So we're done. Else in non-leap year. Okay. So basically, it should be divided by 4. But if it is divisible by 4, then there is a separate condition for that. So, sorry, if it is divisible by 100, there is a separate condition for that. What is that separate condition? That separate condition is that if it is divisible by 100, it should also be divisible by 400, only then it will become leap year. So, in this example, what are years like 1900? It is divisible by 100, but it is not divisible by 400, so not a leap year. 2000, divisible by 100, also divisible by 400, so leap year. So basically, what it is saying is, so basically what this is saying is that this rule is applicable, divided by 4 is rule is applicable for all years except years that are divisible by 100. For years that are divisible by 100, they should be divisible by 400, not by 4. అంతే ఆ రూల్ మేము కోడ్ లో రాసాం. ఆ రూల్ ఎందుకు ఉంది మాకు తెలియదు. బేసిక్
చెప్పు చెప్పు. ఫస్ట్ లైన్ 100 plus 400. Alpha number is equal to 0. 4 equal to 0, 100 equal to 0. 400 not equal to 2. ఒకసారి వచ్చేసి అంటే వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. చెప్పు. 0 first 4 equals to 0. Basically, it is divisible by 4. And the year of percentage 400 not equals to 0. Not equal to 0. Not equals to 400. 400. 4 తో divisible అయి 400 తో divisible కాదు. 4 తో divisible అయి 4 తో divisible అయింది 16. It is not divisible by 400. It is still leap year. Example 16. Year 16. It is divisible by 4. It is still leap year. Condition వరకు అంటే మేము divisible by 400 ఒకే ఒక సినారియోలో ఆలోచిస్తాం. ఎప్పుడు ఆ ఇయర్ 100 తో డివైడ్ అయినప్పుడు అప్ టు 400 చెక్ చేస్తాం అంతే. సో మిగతా అన్నిటికీ డివైడ్ బై 4 ఇస్ ఎనఫ్. సెంచురీ సెంచురీస్ ఓన్లీ సెంచురీస్ కి ఈ కండిషన్, మిగతా అన్ని ఇయర్స్ కి ఈ కండిషన్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, అన్ని ఇయర్స్ ఎక్సెప్ట్ సెంచురీ ఇయర్స్ ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తాం. పైథాన్ ఇక్కడ ఉంది. పెట్టేస్తాను నేను ఫోటో పెడతాను. యూ వాంట్ టు ట్రై సంథింగ్? అసలు నేను కొట్టుకుంటున్నాను సార్. అంతా నేను అనుకుంటున్నాను అదేంటి వస్తుందో అంటే తెలియదు, రాంగ్ రేట్ వస్తాను. నాకు కొంచెం క్లారిటీగా అర్థం కాదు. శిరీష అర్థమైందా? చేతన్ కొన్న డౌట్ ఎవరెవరు కొంటున్నారు చెప్పండి. Okay, first of all, let's test this. First, test it. Let's test this one now. We'll check all the leap years. Let's test this first. 2016 spring. It's leap year, right? Leap year, okay. ఇంకా ఏమైనా ఉందా టెస్ట్ చేయడానికి? 2000 ట్రై చేయి. ఏమొచ్చింది? లీప్ ఇయర్ కదా. ఓకే, ఎనీ మోర్ డౌట్స్ ఆన్ ద ప్రోగ్రామ్? No. Now Chetan, you try what you are trying. Okay, year divided by 0 or year divided by 400 పెట్టవన్నా కదా. పెట్టు ఆన్ చేయాలి అండ్ వరకు ఆన్ చేయాలి. ఎండ కూడా అవుతుంది కదా. ఎండ్ అవుతుందా? ఓకే, నేను ట్రై చేసుకుంటాను సార్. 2016 Okay. 2000. Not a leap year, etc.
Hey, not equal to 0 ఉంది అక్కడ సింపుల్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టాలి కదా You wanted to put equal to 0. నాట్ ఈక్వల్స్ అడిగాను సార్ అంటే Not equal to- ఏం వస్తుంది అనేసి Same వస్తుంది. Okay. Okay then. Your doubt is clear, Chetan? సార్ ఇప్పుడు ఆర్ యూస్ చేస్తే ఏం వస్తుంది అన్నారు మీరు ఆరెంజ్ చేస్తే ఏం రాదు. నేను అనుకున్నా నువ్వు ఆర్ వాడతావని. అదే అదే అంటే ఎండ్ యూస్ చేస్తే నాట్ ఈక్వల్స్ పెడితే ఏం వస్తుంది అని Okay. Whenever it is divisible by 400, it will become not a leap year. Whenever it is divisible by 400, it will become false kada. Okay. Try other years. And everybody else tell me, is there a problem with this code? Or Chetan has found a better way to write the problem. Sirisha, Sir, is there a problem Wrong, with this code? రాంగ్ సార్ Wrong, hai na? లీప్ ఇయర్ సార్ 2024 కాకపోతే నాన్ లీప్ ఇయర్ code wrong, code wrong. కోడ్ రాంగ్ అని నేను అదే అన్నా Okay. Chalo. So, అంటే 4 తోనే 400 తో అవ్వదా అంటే 100 యూస్ చేయకుండా Applies condition ఏంటంటే 100 యూస్ చేయకుండా divided by 4 and 400 అప్పుడు అయితేనే leap year అవుతుంది. అలా కాదు Ah. 100 తో కూడా చేయకుండా కాదు క్వశ్చన్ నీకు అర్థం కాలేదు 4 తో నవ్వాలి అన్ని 4 టు డివిజిబుల్ ఇయర్స్ ఆర్ లీప్ ఇయర్స్ ఎక్సెప్ట్ 100 ఉన్న ఇయర్స్ అంటే 100 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 100 1900 2100 అలాంటివి అలాంటి దాంట్లో 400 తో డివైడ్ చేయాలి ఒక ఇక్కడ ఎండ్ పెట్టాలి కూడా అంటే ఒకే స్టేట్మెంట్ ఒకే స్టేట్మెంట్ లో పెట్టలేవు అది అవ్వదా అవ్వదు అంటే ఎల్సిక్స్ కూడా చేసింది అది కూడా యూజ్ చేయాలి 100 ఉన్న దానికి ఇక్కడ 100 ఇక్కడ 100 తో 4 తో అవుతుంది 100 తో అవుతుంది అప్పుడు లీప్ అవుతుంది ఆ, ఒకవేళ ఒక 100 తో అవుతుంది 400 తో అయితే అప్పుడు కూడా లీప్ ఇయర్ అవును. అదర్వైజ్ నాన్ లీప్ ఇయర్ ఈ దీనికి రెండిటికి కలిపి ఇది ఒకటే అదర్వైజ్ ఉంది ఓన్లీ మామూలు సింగిల్ వాల్యూస్ ఏమైనా ఇస్తే అంటే మామూలుగా అంటే 924 926 927 అలాంటివి ఇస్తే 4 తో యూజ్ బై 100 తో అవ్వాలి ఒక సెంచరీస్ 2000 అండ్ 1900 అవన్నీ ఇక్కడ టెస్ట్ అవుతుంది అలాంటివి ఇస్తే 100 తో ఇక్కడ test అవుతుంది. అవును ఓకే కెన్ ఎనీవన్ టెల్ వై దిస్ 100-year రూల్ ఇస్ దేర్ ఫర్ లీప్ ఇయర్స్ ఈ 100-year రూల్ ఎందుకు ఉంది లీప్ ఇయర్స్ కి అంటే centuries కూడా. సో ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్స్ టు కదా not నాట్ ఈక్వల్స్ టు అయితే ఒకవేళ 4 తో 100 ఈక్వల్ అయితే 1900 కూడా దీంట్లో ట్రూ అయిపోతుంది కదా ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఉంది ఇదిగో చూడు ఈక్వల్ టు ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు 100 కానివి ఈ లోపల బేసిక్ గా చెప్పాలంటే 100 కానివి అన్ని ఇక్కడ 100 కానివి అన్ని ఇక్కడ వచ్చి టెస్ట్ అవ్వండి 100 అయినవి ఇక్కడ టెస్ట్ అవ్వండి అదే మీనింగ్ దీన్ని బేసిక్ గా నువ్వు ఫస్ట్ చూసుకో ఇది 100 ఫస్ట్ మేము ఏం చేస్తున్నాం 100 కాదా 100 కాదైతే ఈ రూల్ వాడండి 100 అయితే ఈ రూల్ వాడండి దాని మీనింగ్ అది ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది why this rule is there 100-year rule why leap years are added why అంతే సార్ టెస్ట్ మంత్ లో చేంజ్ అవుతుంది కదా. మనకి 24 hours కాదు 23 hours something అంత ఎగ్జాక్ట్ ఎట్లా తెలుసు ఓకే సో విధంగా బేసిస్ వన్ డే రన్ అవుతుంది సో దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ అదే 1 day యాడ్ చేస్తున్నాం ఆ 1 day యాడ్ చేసి చాలా సార్లు 1 day యాడ్ చేసేస్తే ఎక్స్ట్రా 1 day క్రియేట్ అయిపోతుంది అందుకే ఆ సెంచురీస్ లో we will not do that divided by 4 rule
So we humans have only artificially put that rule so that మళ్ళీ extra నీ దగ్గర 1 రూపీ ఉంది 50 పైసా అంటే 10 రూపీస్ కి నీ దగ్గర 9 రూపీస్ తక్కువ ఉంది నేను 10 ఇచ్చాను అనుకో 11 అయిపోయింది కదా మళ్ళీ నీ దగ్గర 1 రూపీ ఉంది ఐ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ 10 రూపీస్ బట్ ఐ విల్ గివ్ యూ 10 రూపీస్ అట్లా చేసి 1 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయింది కదా ఆ 1 డే ఫిబ్రవరిలో యాడ్ చేసిన ఎక్స్ట్రా 100 years లో అది చాలా ఎక్స్ట్రా ఇట్ విల్ బికమ్స్ మోర్ ఆ ఎక్స్ట్రా చాలా ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా అయిపోద్ది సో ఎవ్రీ 100 years we don't add it. So we are done for today's class. Now we'll have interviews. Okay, interviews will be very tough. Don't get demotivated. Okay, this is to give you real world example how interviews will be, and slowly we'll prepare you for that also. Okay. Any minutes in 51 minutes. Shortest class so far.